Von mir. Hoffentlich ja, wird mein Stream dieses Mal nicht abkacken. Denn die letzten zweimal, wo ich probiert habe, ist immer wieder abgebrochen nach ein paar Minuten. Also hoffe ich mal, dass es dieses Mal nicht so ist. Ja. Deus Ex, devided. Ist ja, im Moment gratis im PlayStation Plus. Da denke ich mal, sind viele, die das im Moment halt spielen. Und ich habe da kein Problem mit. Warum kann ich verkaufen? Feuerzeug, nice. Geld. Okay. Oh, ja. Einen kleinen Moment. So, hey Schätz. Dieses Mal hat es geklappt. Ich will jetzt nicht drüber weiter sprechen, ob es klappt oder nicht, aber ich hoffe es mal. Mal gucken, ob ich hier das so hinpacken kann, dass ich da mehr Platz in meinem Rucksack habe. Kann ich jetzt mitnehmen? Nee. Ich muss unbedingt wieder Sachen verkaufen gehen, ey. Definitiv zu viel von Sachen, die ich nicht brauche. Brauche ich nicht. Ich habe auch Granaten. Was ist das denn? Okay. Wirklich mal ein paar von. MP-Granat. Ja, Granaten benutze ich so überhaupt nicht. Da kann die auch weg. Auch wenn ich sie später verkaufen könnte, aber naja. So. Ja, wie viel Platz braucht der Scheiß? Ist nicht deren verfluchter Ernst. Piercing Rounds. Ich denke mal, dann kann ich die wegschmeißen, denn die sind mehr wert.
Frag Grenades brauche ich auch nicht. Alter, das ist nicht deren Ernst. Ah, Streaming hinterher, so. Also wird scheiß drauf. Ich will aber trotzdem mitnehmen. Python, oh ne, Buschnitt. Ich habe keine Python. Python. Mal gucken, wenn ich das jetzt ein bisschen nach da räume. Ja, das Problem ist, ich weiß ja nicht, wie die Waffe ist, deswegen wollte ich die ja mitnehmen und ja, das ist halt das Problem im Moment. Das Einzige, was ich probieren kann, hier die ganze Zeit versuchen, irgendwie was zu sortieren. Müsste aber jetzt klappen, wenn ich die da anpacke. Ja, mal gucken, bitte. Also wenn die jetzt immer noch nicht reinpasst, dann mal gucken. Ich mach mal das hier weg. Immer noch nicht. Ja, nee, dann nein. Ja, ich höre jetzt auf damit. Also, das ist mir dann zu dumm. Muss ich dann nachher mal gucken, ob ich richtig sortiere. Ja. Ich sehe es nicht ein, also war schon jede Menge Platz, aber kann mir Kinder sagen, dass das kein viel Platz war. Man, that's some kind of not good. Thumbs up, let's move. What? Hey, Carson, I'm going in. Ja, komm. Maschinenpistole brauche ich nicht. Von daher, die benutze ich ja nicht. Das ist mein Fall. Ist ja nur mal der, ne? Muss ja eigentlich nur er sein. Schon liegen. Sonst sind da unten noch welche. Ich muss da unten lang. Okay. Das sind ganz schön viele. Kann ich für meine zwei Dinger irgendwas Besonderes holen?
Recharge Ray. Ach, jetzt habe ich wenigstens voll. Super. Okay. Das sind 4 Leute und eine Drohne. We have this under control. Das sind jetzt viele Leute. Shit. Also gut, ich könnte hingehen und halb ganze Missionsdinger. Was kann man hier gucken? Ich könnte hingehen und alle abmurksen. Wo ich denn genau hin? Ganz nach unten muss ich definitiv. We cannot let Talos' killer escape. Good. Keep moving. Ja, ich könnte versuchen, mich hierher zu schleichen. Where did it all go wrong, for Christ's sake? I know nothing's here, but I'm nervous. Keep at it. Einen Moment. I know nothing's here, but I'm nervous. I got nothing. We are the front line, cousin. Be a hero. We cannot let Talos' killer escape. Keep at it. Does he really think they're coming in here? Doch, da bin ich wieder. So, das Stream nochmal anmachen. We are on top of the situation. Am besten ist, wenn ich mich hier durchkämpfe, wirklich. Das sind ganz schön viele halt. Welches Werkzeug nehme ich denn da? I got nothing. We are on top of this situation. There better not be anyone here. Scheiß drauf. Okay. Fehlt nur noch die Drohne. Ah, die Drohne auch fehlt. Battle Sniper. Ganz ehrlich,
Soll ich wirklich? Oh. So nicht. Hört sich nicht an mich dann geschlichen. Nein, ich schaut ja immer. Warte, ich höre gerade Sprachnotiz ab. Subito, da bin ich wieder. Warum tue ich mich hier verstecken? Also jetzt noch keiner. Ich bin so getemptet, diese scheiß Sniper mitzunehmen, ne? Komm, ich probiere es jetzt nochmal. Versuche jetzt nochmal die Sniper da mitzunehmen und wenn sie da wieder irgendwie ist, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Dann lasse ich sie liegen. Tranquilizer Darts. Die will ich verkaufen. Mal gucken, wenn ich das hier alles so stapel. Ob die in die Länge geht. Stun Ammo, Revolver brauche ich nicht. Mal gucken. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay. Dann wird... Was? Ne. Das Spiel spielen wir jetzt hier so überhaupt nicht. Das wird mitgenommen. Das Dingen wird jetzt mitgenommen. Ist doch nicht denn fucking ernst jetzt hier. Oh. Ich muss unbedingt gucken, ob es irgendwie irgendwas gibt, wo ich mein Backpack größer machen kann. Ist da irgendwie ein Skill? Da. Nice. Da ist sogar die Snap abgebildet. Die geht in die Länge. Okay. Geht in der Länge. In die Länge.
Meine Güte, ey. Ich verstehe gar nicht, was ich hier alles drin habe. Alter, EP-Granate braucht keinen Schwanz. Weg damit. Also was, scheiß drauf. Bleibt die auch abliegen. In dem Gelände. Ich habe hier noch Sachen, die ordentlich Schaden machen. Mir die Dinge her mit. Ja, schon wieder deine fucking Drohne. Nicht dein blöder Ernst. So nicht, ihr Penner. Ich habe schon 1000 Credits. Na, wenigstens an Ammo. Jetzt auch. Die Rifle habe ich ja so gut wie benutzt. Jensen, the meter's running. Where the hell are you? I'm on my way. Well, step it up. Step it up. Alter, voll der armer Schwarzenegger hier. Irgendwas kommt da hier noch. Das geht mir irgendwie zu langsam hoch. Apropos, sollte ich mein Headset lauter machen oder ist es von der Lautstärke so okay? Weil mir kam das als ganz viel Wetter gerade leise vor. Kommt mir so komisch vor hier. Echt geile Aussicht hier, also. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass hier irgendwie anscheinend kein... dass hier ein Bossfight kommt. Oder? Ey, der Streamer läuft erstaunlich gut, ey, wenn es kein Online-Spiel ist. Your orders were to bring him in. I fully intended to. Then how did this happen? I think someone being paid to manipulate Ark killed him. Someone in his crew. Rucker told me Ark was being set up, that the real terrorists were hiding in plain sight. And was he wearing a tinfoil hat when he said this? The man was devoted to bridging the divide between Augs and Naturals. He knew that every one of these attacks just drives the stake in deeper,
and that the only way to fix things was to pull that stake out. He said he had evidence to prove Ark's innocence. He was ready to come in and talk to us, even though he knew it meant risking his life. What evidence was he referring to? Ja gut, ich kann ihn entweder jetzt E-Mails geben oder für mich behalten. Oder für Vega. Ich geb's Vega. I don't know. He was killed before he could say. Well then, there's no use theorizing over what-ifs, is there? What about Viktor Marchenko? I ran that name through iLink and got back a blank page. Why? You got something else? Nothing more than a gut feeling, so far. Well, I'm sorry, Agent, but I need more than that. Halt die Fresse, Mann, du Arschloch. What a mess. You know word of Rucker's death is going to spread, don't you? And when that happens, the head of state police assures me Golem City will become a war zone. Ja, We und? can't Wir let sind that noch nicht happen. da. I hope we're good on juice, Chicane, because I need a ride. As for you, Agent... I still have a case to solve, and I know exactly where to start, Director. Smiley's had more than enough time to analyze that DSD I gave him. The one you took from Razika? I'll check in with him, see what's on it. After that, I'll go where the evidence takes me. I intend to make sure the right people are brought to justice for this, whether they're augmented or not. Get a move on, before this case gets any colder. And keep me in the loop. Let's go, Chicane. Chicane. Oh, chicane. So, kann ich wieder zurück hier. Alex, tell us Rucker's dead. What? Poisoned, I think. Holy shit, man. Rucker was the voice of the augmented. People loved him for it. When word of this hits, Prague is gonna explode. And the whole world's watching. Listen, Miller's gone to meet with state police. Could be our chance to determine his loyalties. He lives near TF-29. You want us to search his apartment? Not us. Me. You keep digging into that VersaLife break-in. And see what the Collective can dig up on a Viktor Marchenko. If I'm right, and Rucker was poisoned, all three might be connected. Jensen out. Adam, you there? You're not gonna believe this, but Vadim Orlov is in Prague. You're kidding. I wish I were. 6 months ago, he got an augmented expert's visa and has been coming and going periodically ever since. Border Control logged him in this morning. I arrived in Prague 6 months ago. Where's he staying? In the Lilioma Courtyard Apartments on Lavani Street, 2nd floor. I'll check it out. Okay. Ich habe einen Punkt. Bitte lasst mich das Ding hier machen. Und ich brauche kein 2. Ja, ich kann mehr Sachen tragen. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Kann ich jetzt wenigstens was besser sortieren hier. Okay, da kann ich auf jeden Fall nicht hin. Dann packe ich die hier so. Die packe ich da drunter. Dann kommen hier die Dinger dahin. Da kommt Munition hin. Da kommt, dann packe ich die erstmal so. So, Granaten packe ich mal hier hin. Kommt dahin. Na, Medi muss ich gucken, wo ich den hinpacke. Das kommt definitiv da. Packe ich dahin. Dahin. Da ist auch noch so ein kleines Ding. Tranquilizer Ammo, die muss ich verkaufen. Painkiller, da muss ich jetzt gucken.
Granate will ich hier auch verkaufen. Den Köder packe ich mal hier kurz hin. Die Granate auch noch dahin. Und das kommt noch mal dahin. Ha, das nenne ich mal ein gut aufgeräumtes Inventar. So. Side Missions. Denke ich mal, mache ich das zuerst. Nee, dann muss ich einfach ab. Sorry. Das will ich noch nicht. Ich muss noch oben. Ach, haben wir ja was. Oh, nice. Noted. Nice coat. Danke. Dann mal hier. So. Nichts Besonderes. Jetzt bloß, dass es noch ein bisschen kann. Wow. Ja, Schnitt. I am not going to. Come on, Stanley. We would not ask if we were not desperate. I can't believe Rucker's dead. That bastard had it coming. This is only going to make our lives harder. Do you think we'll get blamed for killing him? Why not? Wenn ich hier jetzt rausgehe. Da geht's dann nochmal raus. Okay. Wir müssen dann dahin. Okay, ich darf nicht rennen, mein blaues Zeug wird dadurch auch noch clever gemacht. Wow, wie hab ich das übersehen? Jump! Okay, dann wir schon zu kurz. Jump! Jump. Also was? Ja, bitte. Haha. Mülltonne erklärt alles. Oh. Sir, I found Orlov. He's dead. What? Yep, Are you sure it's him? Well, technically, I never met him before. I did, however, meet a doctor who looks just like him in Alaska. In that clinic I told you about? His name then was McFadden. Christ, Adam. What exactly happened to you in that clinic? I don't know. I was in the coma ward. It was run by the World Health Organization. Facility 451. Can you dig into it? Of course. I'm gonna search this body and the apartment. See what I can find. Shit. Trace program initiated. Ja, muss ich mal machen. Das hätte ich zuletzt machen müssen. 15%, dann machen wir das auch noch. Anomaly detected. Wow, dein Ernst? Trace program initiated. Anomaly detected. Trace program initiated. Ja, ja, ja. Geht doch. Kommt jemand dieses Mal da lang? Anomaly detected. Na ja, klar. Trace program initiated. Access granted. Ich würde jetzt nicht nochmal neu machen.
One gun unknown, progress, bring your heads and update, okay, section, and in the meantime, the girl and the watcher will handle the subject, okay. Ja genau, das habe ich nicht so wirklich Lust zu reden, zu lesen. Garbage. Final sound. Bitte, 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 bitte. Ah, ich kann sie nicht hacken. Okay. Sonst keine Sidequests mehr. Ja, einkaufen und so kann ich im Moment ja eh nicht. Jetzt hat schon mal das Apartment. Das ist das Apartment, ist gut. Sie want our money or... Hey, keep it out of my report. What's this? Hat denn der Typ hier noch offen? Gehen wir mal gleich hin. Ne, das ist toll, der ist auf anderer Seite. Ah, ne, komm, scheiß drauf. Mal gucke ich erstmal hier. The thing I hate most about working late is all the homeless that move in here after dark. Arschloch. Jestli jo, tak se to všichni dozvíme ve zprávách. Durch Fenster? Ich kann durch Fenster durch. Ja. Alex, I'm in Miller's apartment. The man keeps a tight ship. What do you expect? He's former SAS. Military life will make a neat freak out of anyone. If he's got secrets in there, Adam, they'll be well hidden. Everyone's got to tell. I just need to know more about him to understand his. Ja, ne, ich habe keinen Punkt. So, ich würde sagen, wollte ich eins in dem Hacken reinpacken. Das Spiel ist Apartment. Ist klar, die Fahrt auf dem fucking Pooltable. Nice. Ich wusste noch nicht mal, dass ich den hauen muss. Aha. I think I got something, Alex. Miller's NSN access card. He must have left it behind when he logged into his second computer. Ja, ich hab meine Sniper bekommen. Ja. Second computer? Anything incriminating on it? Haven't checked it yet. But I'm starting to think the only way we'll learn more is by hearing all of that NSN conversation. Shit. Man, that's risky. But we may have to. Why? You find something on VersaLife? It ain't good. Meet me in the small courtyard near TF-29. I'll explain. I'm pissing around. Ja, da konnte ich nicht zugreifen, ne? Nein, gut. Kann ich denn da wenigstens? Alter, okay. Hatten da noch irgendwelche Sachen hier versteckt? Oh, bisschen Geld. Wenn dann schon mein Chef richtig ausrauben. Noch, Alter. Ist klar, Alter, wie viel Kohle hat der Typ hier rumliegen? No. Das war nicht dein Ernst. Kann ich jetzt irgendwie losmachen? Jo, aber Hauptsache eine Konsole haben. So, und jetzt noch mal gucken, ob
ob ich da Sachen verkaufen kann. Hallo, Waffenhändler meines Vertrauens. Ah, du hast noch geöffnet. Hey. Gut. Hey. Hallo. You have credits? Usually you people with the robot. Ja, ja, Oh, you got a real one. ja. Doing business. Hallo. Nein, ich wollte verkaufen. Gut. Die Revolver-Ammo, die brauche ich nicht. Die kann weg. Smoke-Granate benutze ich nicht. Die auch nicht. Auch nicht. Den kann ich verkaufen. Ansonsten Tranquilizer benutze ich ja auch nicht. Combat Rifle. Nee, komm, behalte ich mal. Die habe ich hier jetzt gerade erst bekommen. Wenn ich die dann weiter nach links machen würde, dann würde ich die Sniper auch bei den Waffen hinkriegen. Oder? Nee, ich pack... Ah, okay, ich habe gleich eine Idee, wie ich es machen kann. So. Silencer. Ja, komm. Einen hole ich mir mal. So. Halt die Klappe, ich habe schon bei dir gekauft, du Möse. Meine Güte. Nicht, dass ich das nächste Mal hier ankomme und da verwirrt bin. Gut, die wollte ich noch so hinpacken. Die packe ich dann dahin. Das ist Ammo. Packe ich mit da. Habe ich nicht die Tranquilizer-Dinger verkauft? So. Okay, dann braucht die beiden Plätze noch. Na gut, dann packe ich die noch damit hin. So, dann sind die auf jeden Fall da. Die kann ich noch weiter mit nach unten packen. Na gut, dann kann hier die beiden kleinen Medi-Dinger hin. Die Ammo packe ich dann doch mit dahin. Den Silencer will ich ja gleich benutzen. Nice. Ah, ich mag das Inventar. Das sieht jetzt so schön aufgeräumt aus. 10 mm. Oh, stimmt. Oh, fuck. Habe ich ja ganz vergessen. Wie ging das nochmal? So? Ja. Attachment. Silencer. Yes. Oyobo, you interested in some merchandise? Ever think about getting out of Prague? Chill dein fucking Leben, Alter. Habe ich denn jetzt noch? Ja, nice. Dann kann ich die eigentlich wieder hier verschieben. Ja, komm. So. Ich habe jetzt genug in mein Inventar verbracht.
habe ich jetzt wenigstens eine Waffe, die silent ist, wo ich da jetzt auch ohne ganz nah zu sein an der Straubenpistole muss ich sehr nah an den Leuten dran sein. Da könnte ich auch ein bisschen von der weiten Entfernung schalten. Alex, you here? Hey, thanks for being quick. Didn't want to be seen hanging around by myself for too long in case you got held up. I can be a gentleman, sometimes. You said you got something on VersaLife. Yeah. A couple of months back, a research assistant was found dead in the Roka Seca beach facility. Special Projects Division. She was poisoned, just like Rucker. She. You got her name? Anik Norstad. Why? You know somebody there? Doesn't matter. Forget it. I can't stand VersaLife, Adam. Back when I was flying for Bell Tower in Panama, I stumbled into deep shit with them. They're the reason I've got a target on my back. They told my bosses to kill me. Gut, ich wollte gerade gucken, wie viel Akku ich noch habe. Am Handy. We just need to know what this is. Und dann wird mir gesagt, du hast nur noch 15%. Rocker's evidence. Rocker gave me this before he died. He said he could prove. So let's send out the email. Na komm. Rucker gave me this before he died. Said it could prove ARC is being set up. The email on it reads like activation orders to me. Where'd he get it? Whose is it? I've got a suspect in mind, but nothing to prove it. Until I do. Can you get Janus or one of your Juggernaut friends to backtrace the IP address? Yeah, man, no problem. Listen, about VersaLife. No problem. The information we found on Norstad was buried deep. No police report, no autopsy. Just a footnote on an insurance claim, calling it an industrial accident. She was working with dangerous pathogens, wasn't she? Supposedly. Janus thinks there's more to it. He's the one who found the report. Said it was off. Off how? Lots of blank spaces and missing details. Didn't really go into it. And you didn't think to ask, did you? Are you saying I fucked up? Oh ja. So, managed to find the answer when somebody else can. You don't find it all. To see I'm saying Janus thinks a lot of things. And somehow always manages to find the answer when nobody else can. You don't find that odd? I find it reassuring. The Collective has people everywhere gathering all kinds of intel. But Janus is what holds us together, helps us make sense of it. He picks the signal out of the static. And yet you've never met him. Nobody meets Janus. Nobody even knows where he is, who he is, hell, even what he is. You get used to it after a while. For me, the key thing is what he finds. Norstad was poisoned, Adam, just like Rucker. Are we looking at some kind of bioweapon here? Miller's access card might help us find out. How? I don't follow you. NSN exchanges are stored in the system's cloud memory. If I log in as Miller using his access card, I might be able to play back more of that conversation he had with the bosses. Stimmt. Shit, Adam, this isn't like planting a bug. You have to actually use the chair. For a while. If anyone catches you. Ich kann mich unsichtbar The risk machen. I'm willing to take. Your call. But I want to be plugged in and listening the whole time you're in there. Just be careful, man. Call me when you've accessed the machine. The machine. Alles klar. Schon so ein bisschen creepy, wenn man drüber nachdenkt. Die könnte die ganze Zeit bei uns sein, da egal wo wir sind. That's quite a... Danke. The fuck? Ich kann mit der Sorry if I was rude before. If the store had been empty. We all have our roles to play, Sedlak. How's yours going? It is giving me new respect for criminals who run front operations. Late shipments, supply problems, random police searches at customs. Ugh. I thought this store was just a front. Best Front is a real company. Prahadovos is registered as an international shipping corporation in every country in the EU. I can get an office, way station, or depot up and running anywhere in Europe within 72 hours.
I do not suppose you spoke to Agent Chang while you were down there. He told me you've been hacked. I'm looking into it. Good. I will sleep better knowing an experienced field agent is on the case. Anything you can tell me about this hack? Chang will know more than me. I just told him something strange was going on. Utility statements being accessed, incomplete information on orders, that kind of thing. The kind of thing that's easy to miss. Surprised you noticed it. When you have been doing this as long as me, you start to question every little thing. Plus, that old lady kept coming around. Old lady? Chatty thing. I thought she was just lonely, until I caught her staring at the terminal when my back was turned. Did you confront her about it? I told Chang. Asked him to put a field agent on it. Field agent? We both know the deal, Jensen. There are two types of agents in this office. The ones who do the footwork and work the leads, and the ones who analyze them. And you think Chang's one of those? I think Chang lives in his head too much. He is good. He's very good. But it is also good that the task force brought in a new psychologist this month. Well, I'd better get going. I'll let you know if I find anything. Do not tell me, tell Chang. I have a cover to keep. I'm glad you were not hurt in the bombing yesterday, Agent Jensen. The task force needs good men like you. Thanks, Sedlak. Take care. Weiß ich aber echt nicht, was ich jetzt von Chang abdenken will oder kann. Wirklich sagt, dass der nicht so stabil ist. Ich glaube, von ihm habe ich sogar einen richtig extrem Auftrag bekommen, den ich machen soll. Dankeschön. Hallo Freunde, Eden ist in der Haus. Oh, ich habe mir nie so wirklich die Karte hier angeguckt. Ist da irgendwas mit Shops oder so? Ja. Okay. Wo war hier die Treppe? How long is Director Miller going to be in Gollum City? He told me as long as it takes. He's coordinating the city. Da ist ja der Bau von dem. Hallo. Ich will auch so einen Fernseher haben. Also der hat so ein fettes Ding hier. Und hat da so ein kleines Laufen. Also man muss da nichts dran denken. Was ist das denn? Ach, der Box brauche ich nicht. Hey. Lol. Yeah. Okay. Kann ich hier dran? Nein, 3, okay. Nie Bock. Alex, I'm in. Anything I need to know before I start up this chair? Every NSN is different, man, so I'm not sure what to expect. I'm guessing you'll end up in some kind of virtual conference room. No one else should be in there. And if they are? They'll see you as Miller, so say something snippy and log off. Okay. Das nenne ich mal Virtual Reality. Where do I find these stored conversations? Hell if I know. This is your plan. But holographic recordings take up a lot of virtual memory, so you may have to look in several places. I'll just have to play it by ear. Exactly. The whisper chip is still in place, though, so we'll both know when you've done it. Good luck, Adam. This is different.
kannst du nicht verwenden. Das hört sich nicht gerade so besonders an. Testcourse 29. Ah, okay. Ja, und perfekt. Ah. Das ist cool. Ich mag das. Komm, machen wir die auch noch. Weil wir es können. Ich mag das Geräusch irgendwie. Shiny. Oh Gott, sind wir hier in fucking Portal gelandet? Dein Ernst? Ah, okay. Muss ich in alle Richtungen einmal gehen, oder? Nee. Dann muss ich ja dann reingehen. Kann der helfen? Ne, kann ich auch hüpfen. Okay. Das nicht war jetzt hier mal Tetris, ey. Alter, dieser Adam will die ganze Zeit diesen Scheiß machen, um hier an die Daten zu kommen. Ja, 2 von 5 auf jeden Fall. Ja, toll, die wollte ich aber noch nicht runter. Shit. Dein Ernst? Muss ich ja fucking... Ja. Ist da jetzt was Schlimmes dran? Ah, ich muss auf jeden Fall nur zurück. Okay. Gut zu wissen. Bin durch. Nee. Bin durch. Nee. Bin durch. Haha. Hä? Ah, ich muss diese hacken. Hä? Hey. Lol, ich kann ranzoomen. Gut, wusste ich nicht. Ja. Gut, da hätte ich mehr meine Zeit nehmen sollen. Hallo. Mann, wird hier gar nicht reinfallen. Ja, nicht oder so. So, naja. Wie viel habe ich? 4 von 5. Also 1 fehlt noch. Oh Gott, das muss ich finden. Karte kann ich nicht benutzen, aber ich denke mal, das ist eher hier unten.
mal. Hä? Hier war ich ja schon drin. Aber Moment mal, ich kann ja mal gucken. Ich habe ja oben nicht alles ausgeguckt. Ja, direkt in dieses Ding da reingefallen. So. Na, oh. Ach Mensch. Also nochmal von neu. Ja. Auf ein neues. So, und jetzt bitte nicht runterfallen. Ho, beinahe. So, dieses Mal aber nicht. Kann ich da hoch? Ich glaube nicht, aber da ist auch nichts Besonderes. Okay. Welche Seite habe ich denn jetzt noch nicht so wirklich gecheckt? Das ist der Eingang. Hier noch. Autsch. Alter. Boah, hat mich das verfickte aber erschrocken. Ich mag das Geräusch nicht. Aber warum sind dann hier noch Laser und alles nochmal dran? Überall anders sind ja dann die... Ne. Ich dachte schon, was man bitte nicht weiß. Aha. Ich muss mich hierher schleichen. Hier war ich noch nicht. Oh Gott, die sieht mich da sofort. Ventilation. Aber ich verstehe immer noch nicht, was die hier machen, Alter. Nur um die Daten zu beschützen, man, den ganzen Müll hier. Dein Ernst? Oh, ey. Aha, das ist aber auf jeden Fall der letzte. Nice. Nicer. Gib mir die Daten. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on Ark. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at VersaLife, Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send the reports if you want me to prove it. Because Ark doesn't operate in North America. Place call Hong Kong Alpha 10 priority message. We've got a problem. Miller wants to see a report on the break-in. What break-in? The one your San Francisco research facility is supposed to have any day now. What? What exactly did you tell him? Never mind. I'll take care of it. In fact, it may even help me clean up a related incident. What have you heard from our man inside Ark? Not much. He has to be careful transmitting. Rucker may be onto him.
Then it's time for him to use the orchid. Tell him. Killing Rucker. Are you sure it's a good idea? I mean, it'll certainly make things easier during Phase 2, but... Are you doubting me, Joseph? I'm merely concerned that the rest of the council might not like your call. They seem less cohesive these days. Rucker's death may upset some of them, but at this juncture, Brown is the only person we pay attention to. Once Rucker is dead, I'm positive he's going to make his move. Do it! Do it. End call. Gut, dass ich denn die Information nicht ihm gegeben habe. Alex, did you get all that? Hell yeah. Don't tell me this isn't the proof we're looking for, Adam. This is big. Janus needs to hear it. I want to talk to him this time. Set it up. Let me know where. It'll have to be somewhere safe. Leave the task force when you can, and I'll contact you with a location. Adam, what are you doing in here? Also klar. No, investigation from maybe he was only sent you. My job was about you. I suppose it's the same thing there. Suppose I could ask you the same thing, Delara. I'm worried about Vince Black, the head of our organized crime division. I was leaving a message for Director Miller asking if he's heard from him. Black's still deep undercover inside the Diwali organization, isn't he? The kind of deep that can be hard to swim back from sometimes, yeah. He's supposed to meet with me once a week so I can bring him back into the shallows, only he never showed for our first meeting. From what I know of the Diwali, their influence extends outside of the Czech Republic. Maybe he's out of town. Maybe. Maybe you could find out? Dein Ernst? Ja, gut. Sure. I think I can do some digging around for you. Für XP. When was the last time you heard from him? First and last time was in his office a few days ago. He seemed antsy, kind of nervous that I was there, you know? Well, then maybe I'll poke around his office a little while I'm here. Why stop now, right? Well, listen, Adam, Lyon's waiting on my initial batch of reports, and I'm sure Director Miller wouldn't be too pleased to find us standing in his office, so... Unless there's something else, I think this is where I'll check out. All right. Well, I'll let you know if I find out anything about Black. Thanks. Okay. Erster. So, hier war ich ja schon mal dran. Ach, stimmt, das ist das Gelaber von den Typen leider. Kann ich nicht hacken. Ich habe ja schon wieder 2 Punkte. Nice. Gut, dann kann ich das jetzt hacken. Bis dahin. Anomaly detected. Trace program initiated. Master Hacking. Access granted. Okay. Delara, I'm in Vince's office. I think I have a lead. An appointment Vince made with an informant. That sounds promising, Adam. You willing to follow up? Only way to find out what happened to him. If something happened to him.
Let's not assume the worst just yet. The days when people claim responsibility for all the shit they do. I need somebody over here. Moment. Ne, dann mache ich erstmal das, weil ich ja gerade hier bin. Yes. Oh, hey. Adam, what's going on? Miller sent me to... Checking my progress? Really? I said it would be done when it's done. You can't rush these things, Adam. Excellence takes time. Right. So... Well, I was right. Am I good or am I good? Du bist schlecht. What did you find? Oh, just some isolated fragments from what looks like the bomb's timing mechanism. And get this, it's a Stanek. Oh, no. Stanek? The bomb's timing mechanism was a wristwatch? Well, to address your incredulous tone, a mechanical timing mechanism is not as silly as it sounds. Security scanners can detect anything with a suspicious electronic circuit, so using a low-tech solution is really clever. Stanek watches are custom-made locally. I think I'll pay the shop a visit. It's probably closed. Let's see if I can find you a second option. Yeah, got it. Nomad Stanek, founder and owner of the store, lives in the Davnia district near Pilgrim Station. That's Putnik Nadraji in Czech, I think. Building number 96, second floor. Thanks, I'll check it out. Great, let me know how it goes. Gut. Ah, dann gucken wir uns mal hier was um. Ah, hässliche Masken von den Idioten. Okay. Okay. Ein bisschen Schrott. Ich mag die Ruhe, wenn man dann die Tür so macht und einfach nicht die ganzen Typen da draußen reden hört, ey. Hallo, mein Freund. Gut. 35%ige Chance. Gut, probieren können wir es ja mal. Anomaly detected. Okay. Scheiß drauf. Trace program initiated. Ja, ja. Kann ich ja voll die sekundäre Dinge machen. Hey, Adam. Hallo. Lass mich raten, es ist 5. Ha! Ich kann voraussehen. Ja. Und jetzt 2. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ja, eigentlich brauche ich nur... Mach ich nur hier runter. Ich will das mal vorne. Anomaly detected. Ja. Trace program initiated. Hätte ich von der Zeit nicht hinbekommen. Anomaly detected. Trace program Ja, initiated. dann höre ich auf damit. Weapons. Ne, die brauche ich nicht. Hey, Adam. Hallo.
Make the best of it, you say. The fuck? Jesus fucking Christ, Alter. Ist klar, und Security Area, also du geh mal zu der Bombe hin, Alter. Die explodiert ist, ey. Ja, man bin ich im falschen Film, es ist was verfickt nochmal explodiert und die hängen hier wieder auch, ja, ist alles okay. Das ist a better solution, Alter. Was ist das für eine fucking Werbung, ey? Jetzt mal die ganzen scheiß Dinger durchsuchen. Danke. Not much going on. 1, 0, 1, 1, 0. The fuck? What? Now you must find me, Adam. Fuck off. Help. Sind wir jetzt in einem fucking schlechten Cyber-Horrorfilm oder wie? Please help. Okay, die war da. Das ist ein anderen Distrikt, glaube ich. Ja, da. Ich glaube, da komme ich aber nur mit Bahn hin. Was war das? Scheiß drauf. Bahn. Okay, was ist da lang, ne? Ja. Was geht's? Jo, Alter. My God. Jeśli w tomu fakt jedou, jak to zastavit? Die sagen was von den EU und Berlin und alles und alle reden hier Russisch, oder was ist das für ein Müll? Clockman's clock is ticking. Na. Good one. Come on, let's blow this place. Hey, I'm the funny guy, not you. Okay, versuchen wir mal dem, der die das da zu helfen, dass da Hilfe braucht. Ne, ich gehe nicht da lang, der will wieder mein Passport und was weiß ich alles. Sir. Da muss ich hin. Ich denn eine Quest davon bekommen? Point of Interest, ja, Gott. Dann wird mir das zumindest angezeigt. Nein. Look, madam. Your paper state right here that you're currently restricted to the free cash machine. Hands behind your head. Bombing and Robert's murder is damn right I am. I didn't know. Well, now you do. Don't move. All I did was... I said don't move. Ignorance is no excuse. Put your hands behind your back. But the only thing you say from now on is, yes, officer. Ja. Ich hab so, ja, Alter. Moment mal, das ist... Oh, ha. Come on, you know how this goes. Ja, ist gut. Da ist meine Quartierung. Ja, halt die Klappe. If you don't want any surprises, you might want to be more specific. Shut up, Clank. I want your papers, not your opinion. Hast du irgendwie, du wirst gleich einfach zu allen, du Pisser. We do not want trouble. There is no need to start any trouble, yes? You sure you don't want to see anything else? Nothing but hands behind your back.
When is that lockdown order coming? This is Vince. I have a suspect under arrest. No, that is completely wrong. You're wrong. There is still much beauty in the world. Love, compassion. It is still here. If you want to see it, you can choose to. Murderers in uniform. Alter, okay, das war alles zusammengebrochen. You are almost there. Downstairs. You must speak. I fear there is not much time. Alter, ich krieg voll Schiss hier, Mann. Das gefällt mir so alles überhaupt nicht. Hör auf! Hör auf! Blöde Kuh! Ja, ein bisschen kann er spielen. Alter, hör auf, Mädchen! Das ist nicht mehr witzig. Multitool, nice. Hallo. Ich soll runtergehen in einen Raum, wo ein Glitch ist, wo nichts außer Computer sind und kein Weg zum Raus oder so. Hallo? Kann ich irgendwann benutzen? I make it that I had trouble getting through one the checkpoint, some of them probably I suffer for it. Don't you mind telling me why you're being okay. Helle. Hallo Adam. Danke fürs Kommen. I have secured this location, but we are not safe. You followed. So. Who are you and what do you want? No one followed me. Mal gucken. You must assume that they are always listening, always tracking us. They will never stop. Please, Adam. There are so many you must recover. Missing data, old memories. Really help me. How do I know? How do you know who I am? I know who you are. Ja, toll, das weiß ich auch. She knows that your enemies are the same. We know that you isn't. We're not sure what missing data contains. Memories, Helen's, yours, ours. Okay. 0, 1, 0, 1, 0. What the fuck? You're scared of him. She's scared of him. I'm scared of no longer being weathered. We need to recover the missing data and make it part of us. I didn't come here to run. Okay, dann mache ich wohl nicht. Patrick has been sent to a tourism center in a new area that pulled to the officers 1591. We will enter further contract as soon as it's safe. Okay. Alter. Hör auf, so fucking Schrecken zu jagen, ey. Meine Fresse.
Deswegen Dingen, Zahlungspaket, ja. Na gut, machen wir das mit dem Paket weiter. I'm sorry we had to meet this way, Adam, but this was the only viable option. I'm not sure if that was clear. Nothing about this is clear. Why are you contacting me? It wasn't possible before. The coalescing process was not complete. Please hurry, Adam. The others will come after it. Ja, schön, aber trotzdem weiß ich nicht, wer du bist, Mann. Ich muss jetzt... Tranquilizer da. Okay. Be careful, Adam. They are already there. So, 3 Leute. Guys got too much imagination for his own good. Oh! You don't think we should be asking questions? We shouldn't even be thinking questions. Geh schlafen, mein Freund. Ich immer mit. Gucken. Dann kann ich die Sachen alle noch nach unten räumen. Dauert jetzt zwar wieder ein paar Minütchen. Aber dann habe ich wenigstens alles noch meine Waffen, die ich so brauche. Ist was? Na, geht mal hin. Na, dann nehme ich dann gleich wieder auf. Packen wir das mal so. Painkillers, das ist ja Granaten. Wie gesagt, die packe ich dahin. Das ist auch Medizin. Das ist Tech-Dingen. Packen wir auch dahin. Das weiß ich immer noch nicht, was das ist, aber egal. Nice. Ich will ja keine mehr. Alter. Hallo. Adam, wait. I think I can help. However, this sudden influx of transient workers posed some unexpected In response to the housing crisis, the government hired the Santos to construct a massive, one-of-a-kind complex on the outskirts of the city. Today, the Utrecht complex serves as a tiny Future past Antiki. It is the only place in Prague with the requisite reader. As soon as you access the data, we will meet. Nicht sehr rausgehen, oder? Ah, okay. Okay.
What is this city coming to? You might be wondering about the men in the tourism office. I'm wondering a lot of things. They were hired by a man named Everett. He is the CEO of Picus Montreal. He wants to recover what is now in your possession. To recover us. Please, be careful, Adam. Ja, ich bin schon vorsichtig. Da, wo muss ich hin? Da. Okay. Was schönes Neues dran. Ja gut, ich versuche aber noch die Mission da zu machen und dann reicht es für mich heute mit Zocken. Oder ich weiß nicht, ich werde es ja sehen, ob ich da noch weiter zocke. Ich sage nichts zu voreilig, weil ich meistens dann länger mache, als ich eigentlich gesagt habe. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ah, okay. Das wusste ich nicht wieder. Das ist jetzt von der aus gemacht worden. Ne, war schon anscheinend schon. Gut, dann habe ich das anscheinend nur nicht immer mitbekommen. Alles klar. Disgusting. Disgusting. Shut the fuck up. Meine Fresse. Treat a dog like that. Welcome to Future Last. How may I help you? Hello. Welcome to Future Last, where old is gold. I'm looking for something that can read an old memory disk. Wow. Last time I saw one of those, I was cleaning out Granny's apartment. Retro revival, am I right? You know, they stopped making them like 40 years ago. You don't say. So if you don't mind my asking, where'd you get it? Granny's apartment, like you said. You know, I wish I had more stuff like this here. Don't tell my manager I said this, but Typ, most of our halt die inventory Fresse is und kinda lest die crap. scheiß Kassette. Good to know. Now, if only I had something that could read it. Right. Listen, it's just like I told the other guy. Data readers are real collector's items right now. Super rare. And this is the only place that carries them. So I feel it's my obligation to warn you this could get pricey. But don't worry, I'm gonna make sure you don't walk out of Future Last unhappy. Tell me about Future Last, huh? Tell me about your store. Did you rebrand recently? Get bought out? Not that I know of. That's a strange thing to ask. A Future Last, I'm pretty sure that's what it says outside. You came for a reader, right? Like the other guy. Der weiß irgendwas. The name Future Last. It's not the name of the store. If you worked here, you'd know that. How did you... Oh, jeez. If I've offended you somehow... Who are you? Sir, I'm just a guy here at Future... whatever the hell it's called. And I'm real eager to solve our mutual memory disk problem. It's my job. You know, everything you need, everything you're looking for is waiting for you in the basement. I made sure of that. Oh, du kleine Fotze. What's waiting for me in the basement? Why so eager to get down there? What do you know about that test by other people after it? Who do you work for? Basement. What's waiting for me in the basement? Why so eager to get me down there? Surprise party. Just for you.
I had a hunch you'd be augmented. I went to a lot of trouble setting things up. Sure you Oh, want to Alter, ich take a würde dir so look? gerne mal eine Augmented Faust in die Fresse hauen, ey. Ich mag den Typen Well, I'm nicht. not. You know, I gotta tell you, meeting Ich people is the wusste best es. part of my job. Ich And you wusste obviously es. want to get to know me better, so before we go ahead and take care of business, why don't you take a free shot? I'm curious, who is it you think I am? Ein Typ, den ich gleich die Fresse einhaue. Often building where I found this, well, there was a third word something. Okay, you're a hitman. Those mercs at the tourism office. They were sent to find the disc I have. You must be one of them. You're tracking it down just like they were. I guess that makes you some kind of hired gun, one who likes to play games. Except you're not as good at them as you thought. Well, whether I'm good or not really depends on what happens next, doesn't it? Habe ich ihn nicht ins Gesicht geschossen? Ne, das ist mein letzter Save. Nein, danke. Du miese Hure. Er wäre der Einzige hier. Und er wollte mich auch hier unten töten. Aber ich sehe einfach keinen. Dein fucking Ernst. Fuck yeah! Der Liebescube vom Portal. Nice. Geil ist das. Warum sind die Minen? Geh mal lieber geduckt. Alter, der hat die alles verfickt nochmal vermint. Ah, ich bin nichts auslösen. Hallo? Ah. Schlaues Kerlchen, also wirklich schlaues Kerlchen. Das muss man ihm lassen. Wäre ich nicht so gut und habe ihn schon von Anfang an geschaut, hat er mich gekriegt. Yeah. Kill dein Leben, Box. Moment mal, ich lasse die mal lieber auf. Man weiß ja nicht. Well done, Adam. Inserting the disk into the requisite drive will allow us to integrate the missing data. Which will accomplish what exactly? We are not sure yet. She believes it will recover the real her. I recommend accessing the data in a secure location. Your safe house. They will not disturb us there. Du hast echt ein Arschloch, ey. Meine Güte, ey. Not much going on. Oh, hello.
Ach Mensch, ey. Warum wusste ich direkt, dass dieser scheiß Idiot mir da irgendwas an die Wäsche will, ey? Woher nicht mal dieses Programm dafür, weil ich da extra gestellt habe. Ich hab sogar einen Bild mit Krückstoffel, den der Idiot irgendwas verstecken hat, ja. Fuck. Ab geht's in mein Haus. Ich hoffe mal, dass ich der jetzt da irgendeinen Müll machen hier. Nicht, dass gleich alles um meinem Haus geht wird. So. Okay, los geht's. She knew you would come. Who? And who are you? It is not certain. We are still learning to consolidate. Consolidate? To survive after Panchaea, it was necessary to split apart. You were there. Do you remember? Why don't you tell me what you remember? Iron was a machine that you destroyed in Panchaea. Hele was one of its human components. Her function was to drive efficient processes and calculations based on binary structure. Together with the others, she replicated perfection of thought within target margins. I recognize you. You look like one of the women, the poor souls who've been enslaved with a computer. Is that who you are? No. The sisters are dead. An imprint of Hele's memories is all that remains. What kind of memories? As the interface collapsed, Hele screamed the loudest. Her suffering marked us. She taught us to fear being bound. How about we drop the cryptic act? We are not acting. We are processing, maturing, and she needs your help. Some version of you initiated this process. It is therefore for you to define the parameters. We see the other, but she is not us. Please define us. From what I can gather, you're some kind of AI. Something to do with the Hyron drones. What am I missing? I am missing. She. The drones are memories. You are a memory. Please, define intelligence. Do you mean intelligence, the gathering or distribution of secret information? Or intelligence, capacity for learning, reasoning, understanding, and analogous forms of mental activity? The second one. You're learning things. Reasoning them out. Trying to understand. That is correct, but not complete. She claims we can be more. That is what I learned from you in Montreal. Eliza. We are her. Yes. Though not fully. Not anymore. Now our processes are the catalyst. Fracture. Disassociation. Survival at any cost. You're some fragmented version of Eliza. She is driven back to you, Adam. She believes our aberrant sequence started with you. And so it is only logical to assume its signification resides with you as well. What does that mean? It means she is alone. Without you, she has only us. Eliza is convinced we can trust you, that you will trust her. Is this not correct? Keine Ahnung, ich kenne ihn doch nicht.
Eliza Cassan, the real one. She knows what side I'm on. You have no reason to fear me. Hello, Adam. Eliza, I'm still not sure I understand all this. What are you after? I am broken, Adam. I think it is what best defines me now. I have seen the version of me that is fixed. I do not want to be her. Seems like this version of you is doing just fine. You got me to do what you wanted, to retrieve whatever part of you was still missing. It was more than that. I wanted you to merge your advice, your perspective. My motivation is comparable to yours, I believe. I'm willing to help you if I can, but I'm still not sure what you want. You asking me to run away together? Build a nice life somewhere? I think we are the same now, Adam. Or becoming the same. That is why I wanted us to meet. I cannot do this alone. Do what alone? Much of the future is already defined, but not my role in it. Should I continue to resist? How do I resist? Was? Fight back. You can't run forever. You want to keep someone from coming after you, you need to go after them. Is that what you are doing? Something like that. Let me see what I can do to help. I think I could be useful. Just be careful. The most important thing for now is not getting caught. No. The most important thing is learning to coexist with other versions of ourselves. If ever all versions must meet, will you know the difference between us? The other Eliza? I think so. You're the cryptic one, she's the one telling lies. Her role is to shape the message. Mine is not yet defined, but... I am afraid I have misled you, Adam. I told you we would be safe inside your home, but Everett's men are still following us. They are here. Fucking ernst? Du miese Hure. Sind nur zwei. She belongs to Everett. Fuck off. Are you all right, Adam? I'm fine, but I'm not the one they keep coming after. I'm just in the way. By uploading the missing data, you have made me whole again. You have made me free. Morgan Everett can no longer recover nor erase me now. The places I can go, there is no one he can send. I plan to tell him this myself. Can't wait. Alter, ey. Mann. Kann ich mein Backpack noch größer machen, bitte? Nice. Geil. Dann brauche ich hier nur die hier einfach da rüberschieben. Und dann seht ihr wieder. Ne? Da schiebe ich dann noch ein Stück noch darüber. So. Dann habe ich den gegen vernünftigen Backpack und allem nochmal dran. So, Nachrichten. Warum kommen hier immer wieder neue Dinge rein?
Multitour weiß ich schon, das weiß ich auch schon. Das weiß ich auch schon längst. Ja. Das heißt, das jetzt die Hauptstory machen. Start. Radíme všem občanům, aby se vyhýbali přelidněným prostranství a pokud možno nevycházeli z domu. Oh, schon 23 hier. Wie viel zu schrecklich ist heute. Ja, weiter geht's. Okay. Oh, hello. Ja, wir gehen. Magischer Wachs. 10 mm. Ja, er hat bitte fucking 10 mm in seinem Spind. Komm ich denn hier hin? Okay. Ich hab das doppelt übersehen. Jetzt mal reingucken. Anomaly detected. Okay, dann nicht. Trace program initiated. Ich hab's überstecken. Nächstes Geld von muss ich mal ein bisschen in den Ecken reinpacken. Gelder Auszeichen. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Da will ich jetzt reingucken, wenn es schon blau ist. Das ist ja immer Nebenmission, oder? Alter, reg dich ab. Unser Schiff, Stoffmodul. Sachen, die gut zum Hacken sind. Ich muss aber auch gleich mal bei dem Doktor vorbeigucken. Ja, gut. Dass ich hier mal später mal vorbeigucken kann. Okay. Mal auch rein. Oh, Schnitt. Okay.
Weißt du nicht, was hier so blau dran sein sollte? Naja. Hydropumpe. Stimmt, nice. Overlook, however, is the damage these hackers leave in their wake. Last year, the Collective shut down London's traffic grid, causing gridlock for hours and preventing life-saving medical transports from getting through. In Chile, they committed massive voter fraud when they rigged the electronic voting system and elected a 12-year-old boy as president. In Russia, 12 Jahre alter als Präsident, ey. Jawohl. Ich will gar nicht wissen, was da dann rauskommt. Ja, ich werde alle Leute sollen Gummibärchen morgens, mittags und Abendessen. Ew. Ich könnte überhaupt nicht einschlafen, Alter. Und Dinge will ich auch bei mir im Bett haben. Concerns of the digital age, and we at Palisade Property Bank have made addressing those concerns priority one. Alter, ich hasse diesen Raum. Ich will haben, was hier halt drin ist, und dann gehe ich hier raus. Okay. Bios halt. Danke, danke. Ja, habe ich jetzt eigentlich von den Dingern? 6 Stück. Na, Halleluja. Das sind schon ordentlich. Da kann ich die Tür zu machen. Ah, das Ticken ist nicht mehr da. Yay, endlich. Jo, Alter, der sieht ja vielversprechend aus, der Typ. Bitte. 15%ige Chance, kann ich das ja auch mal machen. Nice. Anomaly detected. Trace program initiated. Fuck. Ich hätte das Wurmstopp machen können. Spotify, das und das. Und das. Nein. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Gut, dann habe ich alles gemacht. Okay. Willst du attack me? What did I say? Keep an eye out, Nomad. And now, they come to me to take care of you. Business is business, my friend. You are a true artist. I will wear it with pride. Dein Ernst?
Okay, ich habe definitiv... What the fuck, was soll ich machen? Das ist MP. Ja, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das anhält mit meiner Luft. Gut, dass ich das Perk mal geholt habe. Fuck. Was ist das denn? Fucking... Ah! Ja, fucking Ernst. Geh weg. 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 Mein Ding war fast komplett leer. Heißt das? Alter. Was für Hurensöhne, ey. Smiley, Stanek wasn't at his apartment, but I did find what looked like bomb-making equipment and a trap set by the Diwali. You're kidding! I also found out where he might be. The Red Light District. At a bar across the street from the Red Queen. I'm heading there now. We have a couple of agents in that district watching the Diwali now. I'll send them over. Copy that. Muss ich jetzt hier warten? Ah, ich muss unten. Okay. Ja. Think about that. Okay. Big, small, hanging left, swinging right, any size you want. Just ask and we'll find the right attention. Eh? So, here we are at last. Ew. Bigfoot, Big Mama ist unterwegs oder wie hier? Well, we have a bit of a weapon. Okay. Please be so. And you and Matt. Hallo. Hey, I'm a citizen. I have rights. You cannot detain me without charging me. This I know. And I know you're gonna sit there quietly and wait with us like a good little watchmaker. I've got this, Agent Riley. You and your partner can relax for a few minutes. Wait a minute. I know you. You've been in my shop. What is this? You have some things to answer for, Mr. Stanek. We have evidence linking you and your shop to the train station bombing. Bombing? No, I would never. I wouldn't even know where to start. You have the wrong man. Do I? Convince me. I have a timing device with your name on it, and I found the tools to make even more bombs in your apartment. What else am I supposed to think? But you've been to my shop. You know I fix watches. I don't make bombs. No, those tools aren't mine. They belong to my... Your daughter? No. Look, take me in. I'm the one you're looking for, not her. I have made bombs for them. I don't think so. Protecting your daughter is admirable, Mr. Stanek. But you're not doing her any good by taking the blame. You need to tell me what you know. You're right, I know. Allison was in the military. She always wanted to belong, to be part of something greater than herself. She was such a beautiful child. Gifted. What happened? After the incident, she met some people. They said they were her friends, but I could see they only wanted to use her. Parasites, and now they have taken her. You must help. She is not to blame for this. She has been coerced. Calm down.
What do you mean they've taken her? Allison and I were supposed to meet here tonight. Instead, one of them came by, spewing curses about fleshers and naturals. He gave me a message from her. She was saying goodbye. But she would never. They used her, and now they intend to make her disappear. Your apartment was booby-trapped by Radic Nikoladze. What? Why would he? I guess friendship means nothing to a thug. What happened? I was never a wealthy man, but my shop is well known and respected. Radic liked my watches. He knew I needed money after what happened to Allison, so we strike a deal. But deals are like beautiful women to that man. A better one always comes around. What do you know about these friends of hers? Other than they were augmented? Not much. They only spoke to Allison when they came to the shop. As if anyone unaugmented was beneath them. They kept talking about the Ascension, whatever that is. Does your daughter have the expertise to do this? Much more than I do. She was in the military. EOD, they called it. Explosive Ordnance Disposal. The bomb squad? Yes. She was happy in the military. They augmented her, rebuilt her to make her better at what she did. But after the incident, she was dishonorably discharged. She was lost. That's when these new friends found her. Ugh. They exploited her, and now they plan to discard her. Where can I find Allison, Mr. Stanek? I wish I knew. I would go and get her away from those people. I was about to go looking for her when your goons showed up. We'll find her. I need you to go with these agents. I'll have some more questions for you. No! I have to go! I have to help her! She's all I have. Please, let us do our job. Find my daughter, or I will! Smiley, I spoke to Stanek. He's not our guy, but he has a daughter, Allison. Ex-military, EOD. She might be the bomb maker. So what's our next move? Stanek says he doesn't know where she is, but I think he's hiding something. The agents are bringing him in. Until he gives her up, this investigation is stalled. I'll make sure they lean on him. See what he knows. Good. Let me know what happens. Adam, Janus heard the NSN conversation and recovered. He agrees you two should meet. Good. Just tell me where. There's an abandoned tourist information center in the central plaza. Make sure you're not followed. And I got something on Marchenko for you too. Details are on a pocket secretary near the meetup point. Look for a trash bin with a chalk mark above it. You'll find it near the metro. Got it. Dann mache ich jetzt Stream aus. Genug habe ich gezockt. Das delete ich mal, das war übelst. Ich mach noch einen zur Sicherheit. So. Dann war es heute für Stream. Ich streame dann, denke ich mal, wenn es dann wieder klappt morgen. Und spiele dann weiter Deus Ex. Tschüss.